Good morning, Miss. Morning, Miss. Today we have the evaluation. We start from the homework, ya. IPAS. Ya, apa sebenarnya matahari itu? Matahari adalah sebuah bintang yang memancarkan cahaya sendiri. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Okay. Apa yang dimaksud dengan galaksi? Galaksi adalah kumpulan bintang, gas, dan debu luar angkasa. Lapisan paling luar bumi disebut kerak bumi. Garis imajiner pusat rotasi suatu benda disebut poros. Bulan disebut satelit alami bumi karena bulan mengelilingi bumi. Number 6 ya. Okay. Apa yang dimaksud dengan gerhana? Gerhana adalah peristiwa tertutup pada langit oleh bayangan. Ya. Isi A. Kenapa planet Venus disebut bintang kejora? Karena planet Venus tampak paling terang di langit pagi atau senja. Mengapa Jupiter disebut planet raksasa? Karena ukurannya paling besar dan bisa membuat lebih dari 1.300 bumi. Gas utama yang menyusun atmosfer bumi adalah nitrogen dan oksigen. Mengapa bumi dapat mendukung kehidupan sedangkan planet lain seperti Merkurius dan Venus tidak bisa? Karena bumi memiliki suhu yang sesuai, air yang menjadi cair, dan pelindung atmosfer yang dapat melindungi kehidupan di bumi sehingga dapat mendukung kehidupan. Sedangkan Merkurius dan Venus itu sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan di sana. Jika jarak bumi dari matahari menjadi 2 kali lebih jauh, apa yang kemungkinan besar akan terjadi pada suhu bumi? Jelaskan alasanmu. Maka bumi akan mendapatkan sedikit cahaya dan suhunya akan turun drastis sehingga atmosfer tidak dapat memancarkan cahayanya, langit menjadi gelap dan makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Bayangkan kamu sedang berada di bulan, apa yang akan berbeda dibandingkan saat kamu di bumi, terutama saat berjalan ke langit. Maka tubuh akan terasa lebih ringan karena gravitasi gravitasi bulan itu lebih sedikit daripada gravitasi bumi. Langit akan gelap karena atmosfer tidak dapat memancarkan cahaya matahari. Mengapa siang dan malam terjadi di bumi tapi tidak terjadi dengan cara yang sama di planet Merkurius? Karena bumi berotasi 24 jam, sedangkan planet Merkurius berotasi sekitar 59 hari di bumi, sehingga satu sisi akan memiliki siang yang panjang dan satu sisi lain akan memiliki malam yang lebih lama. Jika bumi berhenti mengelilingi bumi, jika bulan berhenti mengelilingi bumi, apa yang dampak mungkin terjadi pada kehidupan di bumi? Maka permukaan laut akan meningkat drastis, cuaca ekstrim, serta iklim akan berubah tidak beraturan. Oke, bahasa Indonesia. Langkah sederhana apa saja bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia? Kita bisa membawa tas belanja sendiri, membawa botol atau bekal minum atau bekal makanan yang bisa digunakan kembali, memilah sampah plastik dengan sampah lainnya, serta mendaur ulang sampah plastik. Mengapa teks fenomena perubahan iklim termasuk teks eksplanasi bukan teks narasi atau deskripsi? Karena teks fenomena perubahan iklim menjelaskan sebab akibat dari perubahan iklim, bukan menceritakan atau menjelaskan peristiwa. Bagaimana cara membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam saat kamu ringkas teks eksplanasi? Kalimat utama berisi gagasan pokok, sedangkan kalimat penjelas itu berisi contoh-contoh atau penjelasan tambahan dari kalimat utama. Jika kamu menemukan teks tentang gunung meletus, apa saja hal yang perlu kamu cari agar bisa membuat ringkasannya? Kita perlu mencari gagasan utama atau kalimat utamanya, lalu membaca setiap paragraf dan membuat ringkasan dari gagasan pokok tersebut. Bagaimana? Bayangkan kamu menulis teks eksplanasi tentang banjir, apa hubungan sebab akibat yang bisa kamu tulis, yaitu sampah dan curah hujan, di mana sampah bisa membuat air meluap dan mengakibatkan banjir. Okay. Health education, please. Malnutrition happens when the teeth are not well
aligned or properly spaced. Sometimes malocclusion occurs when the upper teeth overlaps the bottom teeth. Teeth that do not line up properly when biting is malocclusion. Our malocclusion means too many in small area of the mouth, overcrowded. A dentist who straightens teeth is an orthodontist. Why do you think it's important to visit an orthodontist if you often bite your tongue? Because it makes hard to chew or bite, and also the orthodontist can help straighten our bite, our teeth properly. How can malocclusion affect a person's daily life? Malocclusion can help. Malocclusion can make people hard to bite, chew, or smile properly. So this can help. This can make us discomfort. Imagine you have a friend with overcrowded feet. What advice would you give? I would tell him to go to the orthodontist to fix their smile. Why do you think most people have minor malocclusion but don't need treatment? Because this small misaligned do not cause major problem in biting, so they don't need to take the treatment. If you are an orthodontist, what step would you take to help someone with severe malocclusion? I would give them the treatment or advise them to do the other treatment like use braces or other tools to fix their teeth. Use braces. Okay. Next. Okay, arrange the word into good sentence. She could help with you. She could help with your homework. He jumped over hurdles. He jumps over the hurdles during the race. Sorry, he jumps over hurdles. He jumps over the hurdles during the race. My mom is cooking dinner in the kitchen. The students answered the question enthusiastically. Running requires a lot of stamina. Imagine you are at the restaurant. Can you scroll? Oh yeah. Imagine you're at the restaurant and you need something from your friend politely. How could you use the word could to make your request sound more polite? Give your own example. I would use, for example, could you lend me your spoon? Could you please lend me your spoon? This quote shows more polite and respectful. You see an elderly person carrying heavy bags. How could you politely overhelp using the word could? Could I help you carry your bag? This shows the kindness and politeness. Number 3. Your teacher asked for ideas to save water at school. How could you use could to suggest a possible action? We could turn off the taps after washing the hands. This express helpful ideas. You walk into the classroom and see your friends doing different things. How could you describe what is happening using the present progressive things? My friends are cleaning the whiteboard and arranging the chair. Our cleaning and arranging shows the actions happening now. Imagine you are reporting what your family is doing right now at home. Write one sentence using the present progressive tense to describe it. My mom is cooking the dinner and my dad is reading books. These two actions shows the action that happening now. Oke, coba jelaskan tentang sampai poin IPAS ya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat. Matahari adalah bintang yang menerangi planet.
Ada 8 planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Matahari sumber cahaya dan panas bagi semua planet karena pusat tata surya itu adalah matahari dan planet itu mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi planet. Bumi adalah planet ketiga dari matahari di mana kita tinggal, di mana bumi menyediakan air, melindungi atmosfer bumi, lapisan ozon melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Bumi berotasi menyebabkan siang malam. Bumi berotasi selama 24 jam, menghasilkan siklus siang malam, gerakan harian semu matahari. Bumi berevolusi mengelilingi matahari menyebabkan perubahan musim. Bumi berevolusi selama 365 hari, di mana menyebabkan perubahan musim dan iklim. Indonesia memiliki 2 musim yaitu kemarau dan hujan. Bulan adalah satelit alami bumi karena bulan mengelilingi bumi mengakibatkan perubahan yaitu berdampak pada perubahan siang malam dan juga kalender atau almanak. Bulan berputar pada porosnya dan berevolusi mengelilingi bumi. Cahaya bulan itu berasal dari pantulan cahaya matahari. Matahari sebagai sumber memberikan cahayanya kepada benda-benda luar angkasa. Gerhana matahari terjadi saat bulan menutupi matahari. Saat posisi matahari, bulan dan bumi, maka cahaya dari matahari itu terhalang oleh bulan. Gerhana bulan terjadi saat bumi menutupi cahaya ke bulan. Kalau gerhana bulan posisinya itu cahaya bulan itu matahari, bumi dan bulan. Cahaya matahari terhalang oleh bumi. Kalender Masehi berdasarkan peredaran bumi. Kalender Masehi itu seperti kita tahu kalender surya. Jadi peredaran bumi mengelilingi peredaran matahari mengelilingi bumi yaitu Januari, Februari, Maret sampai Desember, ada 12 bulan. Kalender Hijriah itu berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, ada 12 bulan juga, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. We continue to English, Miss. Okay. This unit talk about could. Could is a modal verb used to show ability in the past, possibility, or to make polite requests. Ability in the past, for example, I could swim when I was 5. It means that when you were 5, you could swim. And then the possibility, it could rain later. We just like guess that something will happen. It could rain later. Example for polite request, some request using please to make it more polite. Could you help me please? Could is followed by the base form or verb infinitive, or as we know verb 1. And then this unit talk about the second language focus, the present progressive, or we know as present continuous, shows what happened now. So for example, like now, I am evaluating now. Miss Monica is evaluating Miss Vida now. It will use the to be, am is are plus verb A. For example, she is reading now, they are playing soccer now. It describes temporary action or things in progress because it's happening now. Information. We move to book. Health education still Unit 4 about malnutrition. manipulation. Is this? Ini chapter 9. This one? What class is this? P3. This written ya kan harus. Ya wait miss. Wait ya. Primary 6. Page 20. Okay. 20. Yeah. Okay, please explain. Okay, this unit talk about malnutrition. Malnutrition happens means when our teeth do not fit properly.
It means like when we are eating, our tongue bitten by our teeth. When our teeth is not, when our teeth are not set properly, we can say it as malocclusion. But not all this malocclusion give bad effect for us. Some people have this small malocclusion, but they don't need to take the treatment. The ones who can give us treatment is orthodontist. Orthodontist is a dentist who helps straightens our teeth properly. They can use the tools like braces, or they just give us the treatment to fix it by using something. It's not braces, but not plastic as well. But they have the specific materials to make it this. So they just put in our teeth at night when we are sleeping, and then malocclusion happens to people their teeth are not well aligned properly or spaced out. So when they smile or when they eat the food, it will make hard for them and then make them feel discomfort and also feel unconfident. Feel unconfident. Yeah. Because their teeth are not set properly, aligned properly. So it means that can the doctor throw some of the teeth? Can the doctor throw some of the teeth to make it Yes. tidy? For example, the teeth here grow here, so the orthodontist will make it fall out by using some tools, some treatment to fix it. Okay, so you say just now the people also or the person also can use a braces. I mean if they put on the brace on the teeth, there will be like bacteria inside, right? So I mean, do you That's think why it is good? the doctor also give them the what is that to spin their mouth like the water to clean special it, water. special water after they are eating, and also the special toothpaste and also special toothbrush. We cannot. That's why it will be pretty expensive if we do this treatment. But the effect is good for us. It makes us confident to smile and then help us to easy when eating. Okay. All right. Now we move to the last vocabulary. Overcrowded. Overcrowded, too many teeth in small part of mouth. Overcrowded means there are too many teeth in the mouth. It makes overlaps and do not fit well. For example, too many teeth too close. Orthodontist. Orthodontist is a dentist who helps straightens the teeth. Orthodontist is a dentist who fix the teeth line. Sometimes they use braces or other tools to fix it. For example, orthodontists help straighten the teeth. Malocclusion. Malocclusion, the teeth that do not fit properly when biting. Malocclusion means the teeth that do not align properly. It makes hard when biting, chew, or smile without discomfort. For example, malocclusion. Malocclusion do not fit properly. Malocclusion make the teeth do not fit properly. Emisi. Emisi pelepasan zat atau gas ke udara. Emisi berasal dari kendaraan atau pabrik yang mengeluarkan atau melepaskan gas ke udara yang dapat mencemari lingkungan dan memperburuk pemanasan global. Contohnya itu mobil mengeluarkan emisi gas ke udara. Fenomena. Kejadian alam atau peristiwa yang dapat kita amati. Fenomena adalah kejadian alamiah
yang seperti hujan, gempa bumi, angin yang terjadi di alam, atau peristiwa-peristiwa yang bisa kita amati secara langsung. Contohnya itu pelangi adalah fenomena alam yang indah. Iklim, Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata suatu daerah. Iklim menggambarkan suhu, curah hujan dan angin di suatu daerah dalam jangka waktu yang lama. Contohnya itu Indonesia beriklim tropis hangat. ilmiah, Ilmiah adalah berdasarkan penelitian atau bukti nyata. Sesuatu dikatakan ilmiah jika berdasarkan percobaan atau penelitian dalam waktu yang cukup lama sehingga dengan bukti-bukti yang nyata. Contohnya itu penelitian sains secara ilmiah. okay, I think that's all for the foundation for today, Miss. Thank you.